first ever Jamvi la Madini Mining Conference took place from June 6th up to June 8th at Diani Reef Resort in Kwale County. Jamvi basically means a sitting mat. This is a time or a place where people sit down to discuss important issues touching on communities. The conference was organized by Kwale Mining Alliance in partnership with International Alert, Transparency International Kenya and Haki Madini Kenya. Lengo kuu kabisa ni kuweza kupanua zaidi sauti ya wale wachimbaji madini wadogo na vile vile jamii zetu katika masuala mazima ya uchimbaji madini. Wamekuwa katika nafasi ya chini katika ile mazungumzo kiasi ya kwamba hawaja kuwa na ile equal platform ya kuweza kuzungumzia ama kudai haki zao katika masuala mazima ya madini. The conference brought on board different actors in the mining sector, including large-scale mining companies, artisanal and small-scale miners, as well as representatives of the National Association of Small-Scale Miners of Kenya, the mining-impacted communities, representatives of state and non-state actors. And we also brought together different government officers from the Ministry of Mining, also the officers from the county government, and we are pleased to have the speaker and some MCAs with us to have discussion around issues around policies and how can maybe the county governments now being involved directly on the issues around mining. Various speakers graced the occasion with opening remarks covering the mining industry outlook and future prospects. Serikali, mashirika, jamii, wachimba madini, wakubwa, wadogo. Sisi watu tufanye nini? Tuweze kuwa na dialogue. Whatever we need to do is to make sure the lives of the people who are there are better off. And let me say pale ambapo jamii tumekosea ama tumekuwa hatujatimiza, tuomba msamaha. We also largely focus on empowering and supporting communities themselves to identify what it is that works and what are the solutions that they consider important and impactful for them. Tunataka kuona kwamba katika nchi yetu ya Kenya, society kwa ujumla, hakuna ufisadi. The keynote address was delivered by the Speaker of the County Assembly of Kwale, Honorable Seth Mwatela Kamanza. Mara nyingi sisi kama Wakwale tutauza mashamba yetu kwa bei rahisi. Kesho waje wakumbuka kuwa lile shamba nimeuza ndipo pana madini. Therefore watu wa Kwale tunatekana tuanze kujua kuwa ardhi yetu ndiyo pesa yetu. A total of 5 panel discussions were conducted during the conference. The first panel discussion focused on strengthening the policy and legal framework for sustainable growth of the Kenyan mining sector. At this point in time, maybe give ourselves like a 10-year period where we really invest in exploration, not mining, exploration. Proper guidelines to run these CDSCs, in my perspective, are not quite clear. Again, this was borrowed from Australia, where Australia has been mining since God knows when. The second panel discussion focused on interrogating stakeholders' experiences of community development agreements with bias to budgets and development projects. In the Mining Act, there's also the provision for how much communities are supposed to earn. We know 70 goes to national government, we know 20 goes to county government, and 10 then comes to the communities. Has it been taken back down to the community level? Hizi zetu kwa nini nyinyi viongozi mumeingia kamati? Sisi hohe hii yetu 10 badala ya kuwa sisi wenyewe tuisimamie sisi wenyewe. Wakati ulikuwa unahitajika wewe kuchangia, ilikuwa ni wakati ile task force ilipotumwa on the ground kuja kuchangia. Hii 10% itafanywaje? And that's basically why public participation is important. Je, kuna mwananchi tena huwa anahusika ama ana participate kwa hiyo ngazi nyingine, ama wakitaka participate wakisema wanataka choo ni basi? One of the key observations was that the 3 CDACs have prioritized infrastructural and livelihood projects at the expense of awareness creation prior, during, and post-mining processes. In CDAC, the community owns the process. But in base, they were just staying and feeling we put up a school here. But with the CDAC, people participate. That is the beauty of it.
The third panel discussion focused on community experiences on grievance handling in the mining sector. Anybody mwenye ako eligible is allowed to apply for a license kama kuna space. When they are not able to come into associations and be able to access permits, that becomes the biggest challenge, because it means now most of the times the headlines zimekuwa zikionekana ni collapses of mines. And because of that, you find a lot of miners have lost their lives. Sisi hatuna fujo, hatuna ukabila. Madini yapo kule ni mengi, hata mengine hatujajua bado. Unapata kwamba kampuni ama wadau wanaleta watu kutoka sehemu nyingine kuja kufanya kazi ambazo zingefanywa na jamii. Jaribuni come together and try to push for a change of hii sheria za ugandamiza. Sisi kama county government tungejua pale mahali kuna madini, then pia sisi tungepapangia kwa sababu that is our land. Kwa hivyo sisi as county government wenyewe ingekuwa ni consortium yetu, instead of somebody else, a private company or a separate entity outside the county anakuja anafaidi pale mahali na baadaye anaenda anaacha zile athari ambazo ziko pale. The fourth panel discussion focused on strengthening the policy and legal framework for sustainable growth of the Kenyan mining sector. Sisi tulidili na Huria tukiwa tuna problem ya timbo ya mchina kokotoni. Simu walizima Huria. As a human rights organization, we are not representing Denyenye. We are representing Mwachome community. Mwisho wa kwisha wali engage natural justice. And if we followed natural justice for referral or something, na natural justice wakafuatilia issue, na sasa mmepata msaada wa natural justice, kuna makosa. The other panel discussion focused on the nexus of business and human rights in the mining sector. I think if there are people who need machineries, it's the Kuranse team, because we deal with precious stones. Haimaanishi kwamba wale wengine wahitaji mashine. Wote, kila mmoja anahitaji mashine. Mwingine kuboresha kazi yake na mwingine pia kuweza kuwa na usalama anapofanya kazi yake. Wewe umeenda kwa hiyo sina umenitia shaka. Una mipango gani ya kuboresha biashara yako? Asante. Ile sina ambayo nimekuambia inamaanisha sisi tunafanya kazi wakati wa digital, lakini tunatumia vifaa vya analog. Ndio maana ukanisikia nakwambia hatuna vifaa. Kwa wale wanawake ambao wanachimba mchanga, pengine ampatie mume sex favor ndio biashara yake iweze kufanyika. Je, ipo sera japo hata kama kwa uchache ambayo inaangazia masuala ya safeguarding ya kina mama katika shughuli ambazo nazifanya, kwa sababu mara nyingi upungufu hii unasikia sisi hatuna, sina hiki, sina vifaa, inakuwa ni chanzo kikubwa cha sex exploitation kufanywa katika haya maeneo. The conference also had presentations from the National Environment Management Authority, NEMA. As an authority, we coordinate and supervise on issues touching on environment and facilitate the attainment of that constitutional right of a clean and healthy environment for all. The National Land Commission that focused on land acquisition and post-mining land use. The post-mining land use must ensure that they optimize the existing infrastructure and also the assets that are available. And finally, Transparency International that focused on the corruption risks in the artisanal and small-scale mining sector. Artisanal mining permit, land access permit na NEMA license. Hizo ndio zile permits ambazo mtu anafaa kuwa nazo kwa ukubwa. Tukitoka hapa tujihatari kabisa na mambo ya nini? Matapeli. Kwanza kwetu hapa. The conference had a broad goal of promoting dialogue and action towards accountable and sustainable mining that respects human rights for better livelihoods and economic empowerment of the Kwale communities. Tunapoendelea kutafuta faida, basi tuweze kuheshimu haki za kibinadamu na vile vile kuweza kutunza mazingira kama wachimbaji madini wadogo. This goal was achieved by the end of the 3 days, and participants were ready for the next Kwale la Madini. This conference will help us a lot in us planning for the next workshop at the national level.
that will be dubbed Jamvi la Madini. So we'll pick some of the positive things that we've learned and also package the issues that we can easily highlight at the national level. Yeah, we must get together. No matter what color, what creed, no matter what religion. Yes, we must get together.